Basically, like I said earlier, if you go to the internet, you will search the word aquaporin itself. Aquaporin is a protein. So aquaporin protein, why we use aquaporin protein onto our membrane applications? Because this aquaporin, we use aquaporin water purified, because the protein is actually in all living creatures. That means human beings, animals, plants. So we make use of this, and this protein is helped to carry water from one point to another point very effectively. So I will continue. Okay. In short, okay, this is very wordy. In short, our head office is over in Denmark. We are a Danish company, so our head office is in Denmark. Singapore is the regional head office for Asia Pacific. Both Singapore and Denmark, we have the R&D center. That means the product development, everything also done in Singapore. But in the past, our product developed and manufactured only in Denmark. But because the location is to produce a membrane is very expensive, so later we shift our productions to LA, US. Now US is only producing the flat sheet, because membrane, before you roll it up, you produce in flat sheet, then you roll the membrane up. So Denmark at this moment, they only produce the protein, the aquaporin protein. So we ship the protein to US to do the coating. So after the coating, we used to roll the membrane over there, then sell to the world. But because nowadays, to be very competitive, we can't afford to roll the membrane over in US. So now we produce a membrane over there, but we send to South Korea. We work with a company that who actually roll the membrane. The company roll for us the membrane. So now all our membrane are produced South Korea. So delivery will be shorter. You have a shorter lead time. So about 3 months ago, we set up an office over in China. Actually, we registered our office quite some time ago, but 3 months ago, we hired someone who covered the China and Hong Kong area. So for myself, I cover from Australia all the way to the India side. So let's talk a little bit more about the protein itself. Aquaporin was being discovered by this scientist Peter Agriel more than 10 over years ago. But after this discovery in 2003, he get the Nobel Prize. And 2 years later, our founder Peter Holm Jensen, he actually wanted to use this protein to actually into the industrial application for industrial settings itself. So the best way will be using the membranes. So from there, 2005, he registered a company called Aquaporin. So as I mentioned to you earlier, billions years ago, when there's a living things, from plants, little creatures itself, all inside these living things, they have aquaporin protein itself. So what is this aquaporin? Later in the next couple of slides, I will show you more details about the protein. So, but to start off, since we registered the company in 2005 and till 2022, we actually spent many years in the R&D and launching the product. And of course, in 2010, NASA is our first customer. Later, I'll talk a little bit more. I have the slides over there. So I joined the company 2 years ago. So the company starts selling the membrane is about 3 years. So we are relatively quite young and new company. So our core technology. What is our core technology? Our products, we take it as a toolbox. Within this box of this membrane itself, we consist of biology,
chemistry and physics itself. Chemistry and physics is quite actually very standard for membrane itself. Membrane, because polymer, all membrane flat sheet are made from polymer itself, and of course physics. There's some so-called within the membrane, you have other components to support the flat sheet. So spacer, fit spacer itself, so that the membrane don't stick together, so that the water can flow properly. But aquaporin, we have this biology is that this protein are being embedded, not just coating. We not just paint and coat the thing, but instead we actually embedded, means like put the protein inside the membrane itself. So how this thing work? If you take a look on this piece of like a cake, this is aquaporin cell. The donut is aquaporin cell. Okay. This aquaporin cell, the green color is the aquaporin protein itself. So we make this cell into a very stable form. So when this stable form is made, we actually coated into the membrane surface. Then we add a thin chemical rejection layer, just like a thin film on top of the surface. What does this thing do? This is basically to prevent the protein from wash away during the CIP, from cleaning. You know, CIP, high pH, low pH. If you don't have actually this layer to protect, so the protein will be washed away. So I've said earlier, the protein itself is only allowed H2O water to pass through. So whatever contaminants were being rejected. So other membrane is doing the same job, but with this protein, it can help the water flow through the membrane more efficient. If the flow through the membrane is more efficient, you can achieve a higher flow rate. At the same time, when you have a higher flow rate, you also achieve the lower energy. So our membrane, right now, you go to the market, we don't just want to compete price. We are selling technology. Because if you just purely selling price, my company don't need me. My company don't need you. I just have a lady to pick up the. Sorry. Give me a minute. Hey, I'm in a meeting. Call you back. I call you back. Sorry, I thought I. Okay. So sorry about that. Because I connect the my WhatsApp in the computer, that's why I got ringing tone. Okay, all right. So now, when we introduce the membrane to the market, we are actually selling technology. We don't just compete on price. Otherwise, today all the prices in China are very cheap. Then, if China getting expensive, then people will turn to India-made products. So you cannot always compete prices. So we position ourselves in a position that our membrane helps the customer to save energy. Then of course other people were saying the membrane, they also can save energy. Later I have a case study to show and make direct comparison. Nam, you want to? Okay, đại khái là đầu tiên thì slide trước thì các thầy giới thiệu về từ năm 2003 bắt đầu có cái giải cái đấy anh nói trong cái đoạn này trước chưa? Để các em hình dung được là cái Aquaporin là gì và tại sao người ta giới thiệu về cái công nghệ Aquaporin, nó bắt nguồn từ đâu và tại sao có cái tên là Aquaporin. Thì từ cái slide đầu tiên cho đến thời điểm slide này đầu tiên là bác đã giới thiệu về cái Aquaporin là cái protein được phát hiện ra có ở trong cơ thể động vật, cơ thể người, cây cỏ, là nó có ở trong đó. Và nhiệm vụ cái protein này là vận chuyển nước. Chúng ta có thể đọc ở trên mạng thì cái protein này thì nó có một cái dạng tác dụng giống như cái thanh lọc nước thì trong môi trường tự nhiên như thế thì nó có cái năng lực là lọc ưu tiên cho nước đi qua, còn những cái thành phần khác thì nó giống như là một cái cơ chế trợ lọc để nó không cho phép đi qua. Và với cái phát minh này thì cái nhà khoa học ông Jefferson kia là ông nhận được cái giải Nobel về cái phát hiện đó. Và từ cái phát hiện đó thì cái công ty Aquaporin này có
có cả một cái quá trình họ nghiên cứu từ một cái phát minh khoa học dần dần trở thành một cái sản phẩm có thể thương mại được, ứng dụng được trong các cái ngành công nghiệp. Thế thì sẽ có một cái câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đặt ra đối với cái màng này, đó là Aquaporin là một cái protein, nó có nguồn gốc tự nhiên, vậy thì khi đưa vào một cái sản phẩm công nghiệp, nếu như tiếp xúc với hóa chất thì có chuyện gì xảy ra với nó? Đó, chúng ta hình dung bình thường một cái tấm màng này, chúng ta phủ hình Aquaporin lên trên và cho hóa chất vào để CAP, thì liệu hóa chất có làm hỏng hay làm mất hay làm thất thoát gì đối với cái protein đó không? Thì cái công nghệ mà cái Aquaporin thì có thể là rất là nhiều bên có thể tinh chế được, nhưng cái công nghệ mà để phủ cái lớp Aquaporin này lên tấm màng mà nó không bị hư hỏng bởi hóa chất thì lại là một cái quá trình nghiên cứu, một cái công nghệ riêng của cái hãng Aquaporin này. Thì như cái hình chúng ta đang thấy ấy, là người ta cho cái lên cái bề mặt phủ đó một cái lớp gọi là lớp chemical realization, nghĩa là nó khi đưa hóa chất vào đây là nó bảo vệ cái protein Aquaporin này, nó làm cho cái việc là hóa chất không tác động được tới cái lớp Aquaporin này, nó an toàn. Và lát nữa chúng ta sẽ thấy ở một cái slide khác, người ta có những cái thử nghiệm với hóa chất CAP với thời gian rất dài, và người ta estimate cái thời gian lifetime của màng vẫn lên đến 4 đến 5 năm. Có nghĩa là khi so sánh với cùng chu kỳ, cùng loại hóa chất, cùng cách làm như thế với những màng khác thì cái màng này cũng tương đương. Thậm chí có những màng 3, 4, 5 năm người ta CAP, người ta sử dụng mọi thứ, người ta cắt ra kiểm tra thì cái lớp Aquaporin này vẫn còn và gần như là không bị hư hỏng, không bị thất thoát, không bị làm sao cả. Thì đó chính là những cái thực nghiệm cũng như là kiểm tra thực tế của hãng Aquaporin với cái việc là ảnh hưởng của hóa chất lên cái lớp này. Tại vì cái công nghệ Aquaporin phụ thuộc hoàn toàn vào cái lớp Aquaporin được phủ lên bề mặt tấm màng này, và nếu như hóa chất vào nó ảnh hưởng thì coi như nó không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên là cái này là cái đầu tiên người ta nói đến phía sau khi nói đến cái công nghệ Aquaporin. Trong quá trình nói đến công nghệ Aquaporin protein thì cái việc là bảo vệ nó khỏi hóa chất xít là một trong những cái người ta muốn nhấn mạnh rằng cái màng này an toàn cho môi trường hóa chất CP. Đó thì tí nữa anh sẽ làm rõ hơn là cái cách mà cái lớp này tạo ra cái hiệu quả. Ở góc trái màn hình chúng ta thấy là high flow rate, low energy, nghĩa là đó là những cái điểm nổi trội của cái màng này, nó cho phép là tạo ra nhiều lưu lượng hơn, nó cho phép tiết kiệm năng lượng hơn. Thì vì sao lại làm được điều đó và thực tế đã chứng minh như thế nào, một tí nữa chúng ta sẽ thảo luận thêm là cái màng này xử lý ra sao, bán để gì, vân vân thì chúng ta sẽ nói sau. Ok. Ok. Sorry, mỗi một cái slide mà thường thấy nó có cái nội dung cần dịch cho mọi người, đừng để nó trôi xa quá. 1-2 slide em có thể rồi anh kèm lại và dịch nó rộng ra một chút để mọi người có thể hiểu được từng slide một, vì trôi quá xa thì anh em nhiều khi nó không hiểu hết được nhé. Okay. Just to re-emphasize a little bit, Aquaporin protein is actually specifically for water flow only. It only help to carry water only. So, and at the end of the day, what we are trying to do is to create membranes that promote low energy and high flow rate. Okay, and while at the same time rejecting contaminants. So whatever contaminants, later you see the video, you will actually reject the contaminants. Okay, in the next slides, there will be a short video talking about this protein itself. This is our Aquaporin Inside water filter membrane. When opened and unrolled, it looks like a standard membrane. But unlike traditional water filtration membranes, our sheets have unique Aquaporin proteins inside them. Let's take a closer look. This is our Aquaporin cell with Aquaporin proteins, which is integrated into all our products. But what is an Aquaporin protein? Aquaporin proteins exist in all living cells, in humans, animals, and plants. They're a fundamental part of nature, and without aquaporins, there would be no life on Earth as we know it. Thankfully, this is not the case. Aquaporin proteins have an amazing mechanism that transports water, and only water,
in and out of cells, removing all bacteria, viruses, and other contaminants. After more than a decade of research, we've developed a unique technology that enables us to incorporate aquaporin proteins into a new, secure, and stable aquaporin cell. We apply our aquaporin protein cells to the membrane. Then a coating is applied to keep the aquaporins active and stable. When contaminated water reaches the membrane, the aquaporin proteins allow only clean water to pass through, rejecting all contaminants in the most energy-efficient way. It's the way nature has been filtering water for billions of years. It's far better than any man-made filter. The aquaporin protein is so incredibly efficient that only 1 gram can filter up to 700 liters of water per second, like a superhighway for water. Aquaporin Inside, a drop of nature. 1 gram of this protein, it can actually filter 750 liters of water per second. So it's very effectively. So just now you can see the water flow through with contaminants. Only water can flow through. The contaminants were being rejected out. So in the next slide, in this slide itself, this is a schematic drawings about our aquaporin protein productions. First, the genes from the plant were extracted with the production organism, so to make the protein. Then once the protein is being produced, we actually purify the protein. Then after purify the protein, we actually embedded or coated this protein onto the membrane surface. All our products with the aquaporin protein. So, but of course, the process is not so straightforward. But there are many steps to produce the protein. So for myself, I'm only taking care of the reverse osmosis, the brackish water ROs itself. The second one is not is more for domestic drinking water. If you have a home purifier, RO purifier, the small little membrane inside, I'm selling that. So, and third product is the forward osmosis. This is really very customized items. We don't sell membranes, but we actually work with the customer to develop the whole FO systems together. So unless you have a very interesting customer with the FO, then want to do the direct. We are working basically on the system itself. So, and that one is actually FO is handled by the Denmark side. So with these applications, basically I'm covering the drinking water for the purifier, industrial processing. There is the ROs, BW RO itself, and the F&B is mainly more for our focus on the FO for osmosis. So at this moment, remember Aquaporin only have the brackish water ROs. The seawater ROs right now is in the testing stage. Very likely we will launch it only next year. Yeah, because imagine we take so many years to develop the products, and our first focus, we don't focus everything. We only focus BWRO. Now we focus on the SWROs. So BWRO is already selling for the last 3 years. Now we are focusing on the SWROs. So give us some time. So once it's ready, I will inform Lam. So like I've said earlier, our first customer is NASA. NASA is basically we are not sending the membranes, RO membranes up. Instead, we are using the FO. Because sending a whole complete system up to the space is very expensive and energy consumption is high. FO, you don't require energy. So NASA actually they started working with us to develop the FO for their astronaut, because sending the water to the space is very expensive. So every time probably they only send a certain quantity of water up, because if the astronauts stay there for an entire year, imagine few people also need to use the water. So they actually treated every single drops of water. When they exercise, they sweat. When they take shower, then when they pee, use the toilet, all those wastewater, they actually recycle it for reuse. So besides working with NASA, actually
we work with the European Space Agency. This is actually the astronaut is doing the testing. I think this last year they are doing the testing with our this FO. So I will just jump in directly with the BWROs itself. So like I've said earlier, our main target focus will be to promote our products to the market. Our key selling point will be the low energy, because compared to others, we have tested so many systems, pilot run projects. It's the lowest energy consumption. So, but I have to be very frank with you. If your customer have a membrane 10 pieces, 9 pieces, 12 pieces, on paper you can see the calculation, the energy saving. But in reality, because the system is so small, the energy saving was very little. But you can prove to the customer that if they have two systems, you can take down the data and make a comparison. Their operating pressure, our operating pressure, when they run, the recovery and our recovery. So these are things that you can use that to convince the customer. And of course, the bigger the projects, the better is for the end user. So if you were to sell to OEMs, usually my selling points is that all OEMs, ABC company or tank company is bidding for one job. If everybody build the same system, then you are competing mainly on the price, or maybe the smaller footprints of your systems. Because the more compact, customer will like it, space saving. But this is one point. But if everybody building the same thing, how to convince the customer? You can tell the customer, we use Aquaporin membrane, can help you actually save the energy. Then I have a case story to share with you guys. Because OEMs for the OEMs, sometimes they don't care. Because they say, energy saving, I'm not the one who save, but it's the end user who save. But you must explain to your OEM saying that if you sell this point to your end user, you have a plus point for your selling. Because if 10 company, 9 company are doing the same thing, if you're using ours, if I'm the end user, I go through this company can help me save energy. Because the RO system need to operate at least for the next 20 years. Not the 5 years later, they throw away the systems. So if the customer need to operate for 20 years, then every month the utility bill saving is the end user saving. So this is indirect sales. You are not pushing just to replace the membrane. Replace membrane, that is something that you are purely competing on the price. But if you can convince the customer, even for replacement job, if you talk to the end user, with this, there's an energy saving. Then when you come to the price, if we are similar, and even in future, when you build out the name, if you ask for additional 5% more higher, customer will accept. It's just only we are very new, our product are very new in the industry, Vietnam market itself. Tuy nhiên bây giờ này nhé, là em thấy bác đấy cũng nói cũng phải, thì còn 60 slide nữa. Thì về cơ bản thì như thế này thì chắc là mình có slide mình có rồi, thì anh em cứ nghe thôi, bạn nào vướng quá thì trong bây giờ nha, em hình dung là tại sao muốn đi việc gì, mọi người có thể nhìn hình trong hình hiểu sơ bộ, và chúng ta trong một bộ cuộc họp này có thể đảm bảo có thể trao đổi trước hoặc sau đó. Nhưng anh muốn ghi lại để ví dụ như nhiễm khuẩn là có thể có dịch hiểu được, hoặc một số bạn sau này có thể thêm người khác, người mới là người ta không hiểu gì về tiếng Anh thì gần như không dịch là không nắm được, mà để người ta học thì rất là lâu. Nên anh muốn là bản thân bơm thì anh yêu cầu là có sắp rồi, nhưng mà nó không đầy đủ được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ví dụ như em nghe thì em cần yên hiểu tương đối là đầy đủ, nhưng mà những người khác thì cái hiểu nó bập bọ, nó không đầy đủ được. Có hay không thì nó sẽ thành ra là chắp vá mà không hiểu hết được. Thì anh hiểu cái câu chuyện là tiếng Anh không đủ, nghe không hết được, thì toàn bộ cái bài slide thì mình chỉ nắm được cái nội dung rất ít thôi. Kể cả là ví dụ như những cái slide trước đó thì nói về Aquaporin là cái gì,
thì mình cũng nên dịch cái đó để mọi người hiểu nó là cái protein mà nó xuất phát từ đâu và nó có vấn đề gì. Mỗi người nghe sẽ có những câu hỏi thắc mắc đó, thì tí nữa mọi người sẽ đặt câu hỏi. Thì cái buổi giới thiệu khi mà nghe hiểu hết thì mới đặt được câu hỏi. Còn ví dụ như anh Ken anh giới thiệu nãy giờ là họ tập trung vào BW, năm sau họ tập trung vào SW, rồi anh Ken nói về câu chuyện là cái màng này thì có những cái key selling point là cái gì, ABC, thì những cái đó em vẫn sẽ dịch. Nên dừng lại, anh stop anh ấy sau khoảng 2 đến 3 slide và nói hết nội dung của cái đó, kể cả mọi người có hiểu thì mình cũng nói. Em đúng chưa? Đó là cách mình làm, coi như mình là phiên dịch, nhiệm vụ của mình là dịch, chứ không phải là hiểu theo cách của mình. Mình nghĩ mọi người cũng hiểu thì như thế là nó sẽ không đầy đủ được hết đâu, vì không phải ai cũng giống em. Nên là đề nghị là em cứ dịch sau một cái đoạn, tức là sẽ có 2-3 slide là một cái ý cần triển khai, thì em sẽ dịch cái ý đó đây. Đừng để nó trôi xa quá, mình quay lại có mọi người mất hình dung đi. Đấy thì vừa rồi có mấy slide nhờ anh back trở lại cho mình nói lại với mọi người một chút. Cái này chắc nhớ em thôi, cũng là xa thì bây giờ họ đang Aquaporin mới kết hợp gọi là thải. Ok. Mấy cái nhà mà ở du hành vũ trụ các thứ ấy thì là họ có cái chi phí nước mình dùng lên đấy tất cả, thì là họ có cái công nghệ để tái chế những cái nước thải để họ sử dụng. Okay, for Aquaporin, our membrane, we call it a clear series, CLEAR. So clear series refer to high capacity, low energy, advanced ROs. So in short, it's called clear. So this is what we sell to the market called clear series membrane. So, sorry. Khi bán cái màng Aquaporin á, thì mọi người sẽ bắt đầu nhìn thấy là trong cái tên mã của cái màng này luôn luôn có chữ clear. Thì về mặt liên tưởng của người Việt Nam mình, clear là sạch sẽ kiểu vậy, đúng không? Thì trước giờ mình không xem cái slide này, mình nghĩ ở cái màng này nó cách định tên của nó ở, người ta cho clear vào đấy, nó là cái màng này nó rất là sạch, giống như là vì định nghĩa của Aquaporin là cái màng của họ là cái công nghệ lọc gần với tự nhiên nhất, duy nhất trên thị trường và gần với tự nhiên nhất, nên họ dùng cái từ clear vào đây thì nó có liên tưởng đến cái sự gọi là tinh khiết. Tuy nhiên thì ở slide này người ta dịch thì nó ra ở clear là gì, nó là viết là sử dụng các cái chữ cái đầu tiên của cái dòng chữ hành capacity kia, thì đó là cái mà sau này chúng ta hiểu để giải thích với khách hàng ở clear có nghĩa là gì. Nó vừa là sạch sẽ trong cái về mặt nhận dạng, thương hiệu, nhận dạng một cái định danh sản phẩm, thì clear cũng đã là một cái cách nhận dạng khá là dễ rồi. Tuy nhiên thì khi cần làm rõ hơn, mình cứ xác định mình là chuyên gia, không phải là một người bị bán bình thường, mình hiểu mọi ngóc ngách của sản phẩm, cái cách gọi tên nó là gì, khi nào là clear, khi nào là ultra, khi nào là 8040, khi nào là 440 và khi nào là 4040. Ta phải hiểu từng ngóc ngách vấn đề như thế để khi gặp gỡ khách hàng, không phải ai cũng ngồi chỉ nghe không đâu, khách hàng sẽ có người hỏi clear là gì, tại sao gọi là clear, không gọi là ultra, không gọi là pure hay là cái gì đó, pure water hay gọi cái gì đó, thì đó chính là cái cách mà chúng ta trả lời cho khách hàng. Okay. So after so many projects that we put up in the market, okay, we'll say our membrane so far is best in class permeate flow rate. Because why? Because you have a lower operation pressure and a higher output. Because once you have a lower the pressure, so your permeate you have a better permeate flow rate. So, and of course, it's a great rejections of contaminants. Just how you see the video itself, and it's very easily retrofit into existing systems. That means you do not need to do any much of the things. You just shut down the system, drain off the water, remove the membrane, put in the membrane, and turn on the systems. So it's very easily replaced, unless it's a very, very old membrane. They have their adapters might have from the pressure vessels that is adapted to the membrane, and that piece may be a bit longer or shorter, or maybe that time
they want to increase the so-called the higher rejection. So it's the only thing that need to replace, but so far don't need, is the adapter. But those kind of adapter is very easily, you can actually get it from the market, because the adapter is actually provided by the membrane pressure vessels people. So, but of course, if you have any questions, you can come back to me. And of course, the reliable performance, so-called the stable flux energies consumptions during a long-term operation. Our products that put it into the system, not like others, you're going to replace a field in a very short time. Then of course I cannot guarantee from system to systems it can last for at least 5 years. It's also very much depend on the pre-treatments. If the customer right now, you go and talk to the customer, they will tell you, hey, every year or 1.5 year, maximum 2 years, I replace the membrane. So you have to check, oh, the membrane is from China, then I think that's okay. But if the membrane from DuPont Hydronautics, then okay, you have to be very careful. Then you have to check and see whether how's their pre-treatments. If their pre-treatment is not doing well, then your membrane will fail very fast. Or maybe they don't dose the right antiscalant. That means it's supposed to prevent scaling, but the scale form very fast, then you CIP very fast. Every week, every 2 weeks, you do CIP cleaning. When you have a customer have a frequent CIP, then you have to take a look whether the antiscalant are effective. Yeah. Don't straight away jump. Take a look on the antiscalant. Maybe they select the wrong antiscalant. Or during the antiscalant projections, they say, oh, you need to dose 3 ppm. But the customer, when they want to tender, they dilute it, you become 1 ppm. So it's just like putting water is not effective. Okay. Aquaporin là một cái màng mới. Ở đây họ đưa ra 3 cái giá trị mà khi khách hàng sử dụng cái màng này, và bản thân tại sao chúng ta cần nhớ 3 cái giá trị này. Để bán được một sản phẩm mới thì luôn luôn có vài cái yêu cầu cụ thể để khách hàng có thể tin tưởng sử dụng nó. Một là những về giá. Nếu không phải về giá thì cái sản phẩm đó phải mang lại cái lợi ích gì hơn những cái mà khách hàng đang sử dụng, hoặc là hơn những sản phẩm khác trên thị trường đang có. Thế thì trong slide này họ định nghĩa rằng là cái màng Aquaporin nó là cái màng tốt nhất trong cùng phân khúc về mặt lưu lượng. Cái thứ hai nữa là nhờ cái công nghệ Aquaporin được nhúng ở trong cái màng này thì nó cho phép là cái khả năng relation đối với cả cái chất ô nhiễm là rất tuyệt vời. Hiểu rằng họ không nói là tốt nhất, nhưng bản chất là vì nó là cái dạng biometric membrane ấy, thì nó vẫn đảm bảo được rằng cái hiệu suất khử khoáng, hiểu đơn giản là gì, rất tốt, từ bằng đến tương đương với các hãng khác. Cái thứ ba nữa là cái sự ổn định và tin cậy ở trong cái hiệu suất. Thường thì một cái màng có thể sử dụng từ 3 đến 5 năm tùy vào cái cách mà khách hàng vận hành và họ xây dựng hệ thống tiền xử lý như thế nào. Nhưng bản chất một cái màng hệ thống xử lý tốt, xây dựng tốt thì nó có thể từ 3 đến 5 năm, và người ta đánh giá trong suốt cả cái quá trình đó để xem thử là cái màng này có giữ được cái tính ổn định của nó trong việc là không bị thay đổi về khả năng khử khoáng, không bị thay đổi về lưu lượng, không bị thay đổi về áp suất. Thì đó chính là cái tính ổn định. Thì cái màng này cho thấy rằng là cái tính ổn định của nó rất là đáng tin cậy. Nó có 3 cái điểm đó để chúng ta khi tiếp cận với khách hàng, chúng ta nói rằng cái sản phẩm này hoàn toàn đáp ứng được đó. Và nhấn mạnh lại rất nhiều lần hai cái cụm từ high flow rate và low entry. Thì một hệ thống nhỏ thì những cái giá trị này không thể hiện ra nhiều, 5 màng, 10 màng, 20 màng trở lại thì thực tế mà nói là không thể hiện nhiều. Chạy trong vòng 1 đến 2 năm thay thế cũng không thể hiện nhiều. Nhưng với những nhà máy lớn, số lượng bằng 2, 3, 40 màng trở lên, thậm chí có những nhà máy 100 màng, những nhà máy sử dụng trong điều kiện áp suất cao, ví dụ như một cái màng bình thường thì chạy dưới 13, nhưng nếu như nhà máy đó chạy từ trên 13 trở lên thì cái màng này thay vào sẽ thấy những cái sự thay đổi rất lớn. Vì cùng áp suất thì được nhiều lưu lượng, nhưng nếu cùng lưu lượng thì lại cần áp suất nhỏ hơn.
đó. Và những nhà máy như thế người ta quan tâm đến cái tính ổn định, quan tâm đến lifetime của cái sản phẩm, thì cái màng này cho thấy những giá trị của nó rất là đáng để xem xét. Thì đó chính là những cái chúng ta sẽ truyền tải đến khách hàng. Ok. Our selling point, the key benefit itself. So we have a peace of mind, means that we have a dedicated technical support and industrial standard warranty on products. The standard warranty are the same with other manufacturer. So unless customer requested for the extended warranty, then that will come with additional cost. Okay, then the dedicated technical support. Singapore is the regional hub, so we have a full technical teams over in Singapore. Unless we are talking about very big projects, 1,000 over pieces, and you need, we come over for the support in the contract, no problem. But you guys are engineers. These are the things that you can provide during the tenders, part of the cost also. So, but of course, anytime they need support, please do let me know. So then another key benefit that will be OPEX saving. Like I said, for operation side, when you have a lower energy consumption, means that you will reduce the electricity, especially if you sell to a customer that is a BOO project. If the plant is BOO, the end user will be very happy to talk to you, because energy is the one they actually invest in. And within the system itself, RO is the highest energy consumption itself. So this is the selling point. Shorter lead times. Our production is over in South Korea, and we keep stock over in South Korea side. So another is that the CO2 emissions. When you use less energy, your CO2 emission will be less. So this is already happened many countries, North America, the US, the Europe, even in Asia, many countries like even China, they already very concerned about CO2. They already in Singapore, we already start charging company for the CO2 tax itself. So for applications in general, all the applications, you don't need to take photo. You have the presentation material. Okay. So in short, all the applications with the ROs, I would say at least 99% we are able to our membrane are suitable for the application itself. So if you have any replacement job, new projects, some of the things I may need you to fill in the questionnaire. So before we run the projections, because sometimes for a system that have been operating for many years, then you can see the customer even after replacing the membrane. There's a scenario customer after replacing the membrane don't operate so-called like the last time when they first time installed the membrane. The recovery will not be able to achieve. Okay, these are things you need to take note. Maybe the pre-treatment side or the water feed coming in have changed. Especially if you were to draw from the river. River are very tricky. River is that certain seasons, the water in the river may change. This is last time because I sell the RO chemicals and I know this thing will happen. So, of course, the pre-treatments, maybe a few years ago, the pre-treatment was doing okay, but the pre-treatment somehow is not performing well. The water going into the ROs actually foul the membrane very fast. So, if the customer say, hey, I used to clean the membrane every 3 to 4 months once, but now every month I need to clean. So when they after replace our membrane also need to clean every month. So you must tell the customer, whatever that the incoming to the RO membrane, what you get from the previous membrane will be the same. It's because of the fallen materials in the water that your pre-treatment did not take care properly, so it will be the same. You don't expect the changing our membrane, you'll go back to 4 months ago. But if your pre-treatment, everything is okay, then I can be very sure that my membrane after replaced, you'll be probably go back to 3 to 4 months later, you do the CIP cleaning. So
sometimes the customer say, hey, your performance seems like others. In the first place, are we talking your system, everything is okay? So of course, this is the thing that sometimes we have to explain to the customer. That's why I always like the salespeople or myself. I always ask the customer, if possible, this is an old system. Can you try to help me fill in the informations? But of course, sometimes it's difficult. Then of course, we will just give the customer a direct replacement model. Okay. Cần em một chút không? Là Có. can you back the slide to yes cái benefit là cái lợi ích này thì chắc là anh xem đúng không? Nó an tâm trong tâm trí này, gọi là dịch thôi tiếng Việt là thế, giảm được cái chi phí vận hành này, để tăng giá tại vì nó ở Hàn Quốc, Korea như vậy là cái giảm cái phát thải CO2 thế thôi. Can you next slide? Yes. This one. Yes. Mấy cái ứng dụng thì là phù hợp cho những cái ứng dụng nhiều là khử khoáng này, cứ theo thứ tự nha. Còn cái kia là dùng được cho nhiều loại, tức là municipal đấy là yes, dùng cho nhiều loại nước, sử dụng nước uống như là nhiều loại nước sử dụng này, làm cho cái quá trình tiếp theo là làm cho cái quá trình vận hành nước nó dễ dàng hơn. Thì một số cái như là trong cái in trên Việt thì là các anh nắm rồi đúng không? Cái tháp làm mát với lại là gì nhỉ? Tháp giữ nhiệt cái thứ đấy, cái thứ đấy Giải nhiệt. Còn những compact commercial solution này là cái giải pháp kinh tế thôi, thì tương tự như trên nó làm giảm đi cái giảm năng lượng thì tương đương với là giảm gì nhỉ? Chi phí điện, với lại là cái consumption thì là cái chi phí vận hành, với lại là high quality output, cái chất lượng đầu ra. Okay. Yeah, most of the applications actually cover the BW RO industry itself. So in our Clear series, we have 5 key models, but now today we expanded into a few other models that I haven't updated the systems. But in general, these 5 models cover more than 90% of the industrial requirement. So let's talk a little bit about the energy saving. Under the Clear Eco, is the most highest energy saving compared to the rest, to the Classic, Plus, and Ultra itself. But the higher energy saving, the rejections will be lower. So if you take a look on the Classic, you have a least energy saving but highest rejection. It's quite suitable actually for a lot of applications that TDS is a major concern. So, but comparing even our Classic to what is being compared to the market, we are still the lowest energy consumption. Sometimes the customer asks how many percent. It's very difficult, only unless you do a direct comparison itself. So from the case studies, we will show you what is how much difference is the energy saving. So even with the Classic, we have experience in the market, even like something like at least 15% energy saving itself. So let me move on to the case study itself. So this is mainly for the municipal wastewater treatment plant in Singapore. PUB is Public Utility Board, the Singapore Drinking Water Agency, the Singapore Water Agency. So new water factory. New water is basically ultra pure water. We treat the wastewater, turned out to be the ultra pure water. 20 years ago, the idea is that take this new ultra pure water, put it back into the reservoir, and do a retreatment and for drinking. But putting into the reservoir, and I think it's a little bit waste, because in Singapore there's a lot of electronic industry. So what the agency do is that they sell the water to the industry because it's ultra pure water. So you sell to the wafer fab electronic industry, because Singapore rely 60% of water we rely on Malaysia. So we have 2 contracts with Malaysia. One is already expired. So we need to build the desalination plant, the new water factory, to cover the contract. So another few more years later, the second contract will expire. So if expire, then we have to find ways. That's why Singapore at this moment now is 1, 2,
3. I think it's already 4 desalination plant. 5th is under construction. So new water factory, I think it's already 6 new water factory itself. So with this, we are able to make up the 60% of the contract from Malaysia. Then the rest of the 40% is from the local reservoir, the water catchment, raining, you collect the water, so you can make up the 100%. So this project itself, this is a container unit, it's a 4-inch system. So we work with the water agency to actually test our membrane, because before we can actually put our membrane into the to sell into the PUB, we need to actually prove our products that can perform. So they give us a plan, they give us a locations, one of the new water factories, to do the pilot testing. So from here you can see the this is a 20 years old plant. So during the time, the recovery is only 75%, because 20 years ago the recovery is about 75%. So black color is CSM. Currently the plant is using these membrane models. This is one of the smallest new water factory. The water agency always use this plant for pilot testing. Although they produce the water, but many companies go there to do pilot testing, same as our company. So when we put in the testing compared to CSM and Aquaporin, DuPont also wanted to supply the system, the membrane to the plant. So they want us to test this membrane also. So we do a direct comparison. You look at the blue color, Aquaporin, the starting power consumption is already low. Compared to the current brand CSM, we are 30% energy saving compared. Imagine CSM is brand black color. Yes. So CSM compare, we are 30% less energy consumption. 20% is for DuPont. 20%. 30% is for the CSM. So based on this, yes, energy saving achieved, but we cannot they cannot just take the water and sell to the market, because if the water don't meet the technical data, every week we need to take the water, send to the third party lab to actually test the water. So once we meet the requirement, then they can allow us to put this water into to mix together with total 14 trains, 13 trains. So the rest of the train will actually, water will put together, then sell to the industry. If our water having an issue, you're going to contaminate the rest. So we meet the performance every week, and we tested for 1 year. So by right, after this performance test, pilot testing, we're supposed to build an 8-inch skid to do the second test. But the chief engineer was saying, don't waste time. We give you a train. We give you a train in the early this year, after Chinese New Year. We replaced 504 membranes. We replaced 504 membranes. This is the actual site. We replace all the membrane with Aquaporin membrane. So from here, you can see the energy consumption itself. So after operating for only how many months? For less than 6 months, our actually energy consumption range between 20 to 25%. Because you ask how come that 4-inch is 30%, but it's really depend on the condition itself. So, but at least we range minimum already 20% to 25%, because it's fluctuating every month itself. So, like I've said, the CIP cycle remain unchanged. The system recovery remain unchanged. It meet the permit quality itself. That means same thing. We still need to every week take the water for analysis. We need to do it for 1 year before we clear. And at the same time, not only the energy reduced, we have a lower CO2 emission itself. Later we'll see the calculation. So it reduced the CO2 emissions by 230 tons per year. Actually 231 tons per year, and equivalent to they are basing 10 years
product cycle itself. So each membrane in 10 years time, the customer can save close to 88 US dollar. It's actually 87.8. Later I have a calculation to show you. So, and this CO2 emission calculation, you can use this, go internet and check. There's a formula to do the calculation. So this is the based on the estimate what we are doing for the OPEX calculation. Fixed capacity, fixed. This is fixed, and this is the system that we are working right now. There are total 3 phase. Phase 1, 2 is 75% recovery. Phase 3 is only actually operating for about 10 years ago. They built expansion, so the phase 3 is recovery is 80%. So of course the operating flux and operating 24/7, non-stop. So only when they only stop when for the time to do the CIP. So energy price, this is the energy price for Singapore energy price. So it depends on your Vietnam, so you can do some calculation yourself. And CSM lifespan is because CSM has been in the market for many years. They have a project operating for 7 years, no problem. So it's really selective site. If a water condition is good, it can operate even for 10 years. So Aquaporin, we have a pilot system. We have a customer install for 5 years, because every 5 years they replace. So we don't have a chance to have a longer. So and for this water agency, they want us to guarantee this plant, this membrane after replaced, operate for 5 years. We have to guarantee, because every time when they tender for this kind of new water or they sell water, like in Singapore, all the new water beside this plant, average is about 16,000 pieces, the whole entire plant. 16,000 pieces, that's a lot. And this 16,000 pieces, and in a tender, they call minimum 5 years warranty. So, but of course, these 5 years we will add. Everybody have to add in the cost for and especially just for example, estimated probably about close to 10% of the membrane need to replace every year. Reason is because when we keep coming into the ROs, the first membrane always foul very fast. So this membrane foul very fast. Usually after 1 year, 1.5 years, you no matter how you clean, you cannot recover back. So these are the things that you need to replace. So when you do the tender, 1 to 5 years, you need to add it in. Okay. So like I said, we based on the same membrane price, based on the same CIP cycle, and the OPEX calculations for membrane replacement and energy cost, and of course for all those kind of charges, bank charges, whatever, 5%. So CO2 calculation is a formula just I showed. So it can save up to 231 tons of the CO2 emission every year, and per membrane based on 10 years, $87.7 per membrane saving. 1 year. And in 1 year itself, but imagine Okay, saving here in 10 years. They based on 10 years calculation, but in 1 year, per year per element, you can save this energy saving. So this plant, 1 train you have to times 504, then you have to times 13 trains. So this plant itself, you can see the energy saving is huge. So, but from plant to plant, you have to do some your own calculations. Anh tiến sĩ em đấy là hãng em chưa nghe bao giờ ấy. Chưa nghe bao giờ. For smaller systems, like if a customer have 20 pieces, you can go through with them this exercise. You can take if they have 2 trains, that will be the best. You can have a direct comparison. You can get the data from the customer side, and you can get the data from our side. What is the operating pressure after changing how much? Because 20 pieces, honestly speaking, customer cannot see the money, the energy saved. But for us on paper, you can see the calculation. So, but of course, some customers are sharp enough. They say, "Oh, maybe I only save few dollars per month." But we don't go into this kind of discussion.
as a salesperson, we only say this is percentage of saving. Because the bigger the project it is, the better for the end user energy saving. Okay, next, for the Eco and Ultra, like I've said, the Eco have the highest energy saving. So this is the electronic industry wastewater recovery, high contaminants rejection, and the lower energy consumption itself. So in this plant itself, the TDS is ranged between 500 to 600 aggressive. So after selecting using our Ultra, because I say for electronic industry, maybe you need to go for classic, may not. It really depends on the water itself. So for this case, in order for us to supply, first we need to do some testing. So accessory CIP itself. So customer was saying usually they replace membrane every 4 years. So in 4 years time, they calculated the CIP time is 100 hours. So we do a speed up CIP test. So high pH, low pH cleaning. So simulate the conditions, the membrane is foul. So in 100 hours, with the high pH 12 and low pH 2 cleaning, our performance end of the day, it shows the pressure, everything remain stable. It shows that if our membrane put it in for operation for 4 years, no problem, because this is the way that the customer want us to do the test. So from here you can see the customer expected rejections. So it meet all the customer requirement actually, from the TDS rejections and the flux and the low pressure itself, stable flux for 120 hours. Here although we put more than 100, but it's actually tested at over 120 hours. Excuse me, thôi, các bạn ở chỗ này đang bảo là cái thời gian mà CIP trong vòng 4 năm có thể lớn hơn trong giờ tổng thời gian này. Đúng. Tổng thời gian đây đang bảo là test cho nhà máy điện tử nhé, thì là cái lượng thời gian mà nó dự kiến là lớn hơn 100 giờ ấy, thì cái pH giảm từ cái giải pháp giảm, đây có phải giảm pH không? Vâng, có nghĩa là anh đang hiểu đây là cái pH và cái pH có thể lớn 12 hoặc là nhỏ hơn 2. Thì có thể tức là mình có thể là cái mảng nó chịu được cái mức 4 năm điều chỉnh pH là như thế trong thời gian của 4 năm với khoảng hơn 100 giờ để CIP. Okay. Yeah. So let me explain more. Cái chỗ mà ship này á, là người ta đang nói đến cái chuyện gì? Người ta đang làm một cái thử nghiệm với bình thường ship là người ta ship đến 2 loại hóa chất, bên ăn cao và bên ăn thấp, nên là bạn em sẽ thấy là có pH 12 là alkaline và pH 2 là acid. Và cái thời gian người ta ship là lên 100 giờ, có nghĩa là người ta đang test là cho cái màng này tiếp xúc với hai cái loại dung dịch này trong khoảng thời gian trên 100 giờ, thì người ta estimate 4 ria kia, nghĩa là người ta ước tính rằng cái thời gian của cái màng này, cái tuổi thọ cái màng này nó có thể lên đến 4 năm. Thường thì một cái màng người ta hay nói là 3 to 5, nghĩa là một cái màng có thể là sống từ 3 đến 5 năm. Đó thì người ta trung bình 4 năm là ok. Cái ở đây hình dung này, quá trình CIP của mình ấy, thông thường mỗi một loại hóa chất để tiếp xúc với cái màng nó quanh hơn 1 tiếng. Một chu trình ship mất khoảng 2 tiếng hoặc là 3 tiếng cho cái việc là màng tiếp xúc với hóa chất. Đó thì bọn em chia ra 100 giờ mà chia cho 3 thì có 30 lần. 30 lần. Mà một cái màng thường nếu CIP thì 3 tháng một lần là nhiều. Đó, 3 tháng một lần thì 1 năm nó có 4 lần. Mà ở đây nó 30 lần, có nghĩa là cái thời gian là rất là dài cho một loại. 4 lần nhân với lại 2 là loại axit và loại kiềm thì nó lại có như 8 lần. Đó thì 4 năm là 8 4 32, có 32 lần. Như vậy là estimate là
cái thời gian mà khoảng 4 năm không vấn đề gì. Người ta đang muốn nhắc đi nhắc lại là cái việc CAP này ok, không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ mà không vấn đề gì cả. Nếu thế thì em có một câu hỏi nữa là với cái tần suất đang thử nghiệm CIP nhiều như thế thì có phải do vấn đề về bị tắc màng hay không, hay là chỉ là khi người ta cảm thấy có vấn đề hoặc là khi mà chạm ngưỡng có vấn đề là người ta sẽ CIP ngay? Cái việc CIP hay không đó, tất cả các hãng màng đều đưa ra một cái quy trình chung khi nào chúng ta CIP, khi bị lưu lượng giảm, khi bị TDS tăng, khi bị cái dây áp tăng, hoặc là khi cái áp suất đầu vào bị tăng lên thì người ta quyết định CIP. Và ở đây người ta đang nói rằng là cái việc tiếp xúc, việc CIP nhiều lần có làm ảnh hưởng đến hiệu suất của màng hay không, chứ không phải là người ta nói là ở khi nào tôi phải CIP. Em xem cái bảng này, người ta đang cố phân tích về TDS, về lifetime, về khả năng khử muối các thứ ấy, thì người ta thấy rằng với cái tần suất CIP như vậy, các cái chỉ số kia liên quan đến hiệu suất màng là không thay đổi, không bị ảnh hưởng mấy, hiểu không? Người ta đang phân tích như thế, tức là cái câu hỏi thường được khách hàng nhắc tới là cái việc tiếp xúc với hóa chất có làm ảnh hưởng đến cái màng hay không, vì nó mang tính tự nhiên. Nên là cái slide này người ta đang muốn tập trung vào cái câu chuyện giải thích rằng chúng tôi đã có những thử nghiệm như vậy và nó không ảnh hưởng gì hết, nó áp suất không vấn đề gì, khả năng khử muối không vấn đề gì, tuổi thọ màng cũng không vấn đề gì, ổn định, hoàn toàn ổn định. Đó, hiểu ý tôi là chưa? Thế còn bảo là khi nào thì ship hay là bị tắc quá mới ship, cái đó là quyết định của khách hàng với cái việc vận hành, nó cũng liên quan đến cái tác động của ship tới chất lượng của cái màng. Như vậy là đây người ta đang định kỳ CIP theo tần suất mà người ta đang thử nghiệm và tính ra ở đây người ta không nói là định kỳ thế nào, người ta nói là thời gian tiếp xúc tôi đang cho tiếp xúc với hóa chất trên 100 giờ thì cái tuổi thọ cái màng nó được như vậy. Thấy không? Người ta không nói là tần suất. Em có thể ship hàng tuần cũng được, ship hàng tháng cũng được, ship hàng năm cũng được. Người ta đang nói là total cái thời gian tiếp xúc nó là như vậy. Em hiểu là ngâm nó trong 100 tiếng cũng được. Nếu cái hiểu đơn giản nó là như thế nhé. Okay. So for this customer, for the test itself, the outcome is that we have a stable flux performance during the accelerated CIP. So at the same time, we have a high TDS rejection at the low pressure range. You can see at the same time the high rejections at the low pressure after accelerated CIP. So this is customer expected. So we fall with the contaminants here. We fall within the customer expectation itself. So the next one will be the R&D building. This customer is actually a Kurita in Japan. Kurita over in Japan, they have a very big R&D center because they produce chemicals, do a lot of testing itself. So the water they produce to discharge wastewater is very, in quantity is a lot. So management wanted to go for clean, so they wanted to recover at least 50% of the water itself. So they build the systems, but end of the day, building the systems, they actually facing the problem is that yes, they can recover 50%, but they are not saving the energy itself. They have to spend more money on the utility bill itself. So because Kurita is our neighbor, we are having the R&D center is above Aquaporin office. So when they come to talk to us, we decided to work with them as a pilot. So we supply them 15 pieces of the membrane Clear Ultra. So immediately after putting in the membrane, miracles start to happen. The operating pressure was actually reduced by 60% immediately. So you can see then they do a quick calculation is that in that case that is almost equivalent to 28,000 kilowatt hour per year energy saving. And with this system is 20 metric tons of CO2 emission avoided per year. So it's already achieved the green. So over here, the Clear Ultra, it have high contaminant rejections
even at a very low pressure conditions. Stable operation in terms of the at least it achieved the customer 50% requirement. So overall, they are quite happy. It's already been operating for the last couple of months, and if successful, hopefully they will expand the rest of the system to have 100% recovery. Sorry, easy meaning for easy rejection, easy meaning for The rejection, they recover the water. Actually, they use it for the because it's ultra pure water. I don't know what they are testing actually. It's mainly for their R&D. So they retreat the water is for their R&D itself. Mọi người hiểu chỗ này không? Nó chỉ là với con số như em chả hiểu là cái này nó cái EC đấy là cái tắt được cái gì? Độ dẫn điện. EC là độ dẫn điện. Không biết hả? We only have the so-called this kind of a pilot case studies. So unless you guys have a project out there, and probably we can work together and share the data and create a so-called case in this Vietnam. So probably we might need to create a so-called customer list over here. We do not need to show details. We only know customer, how many membrane we supply. That's all. At least it's good for me when I go to other country and say, hey, Vietnam, this is what I've been selling. Yeah. And we do not need to go in details, and we cannot share the details also. Ok. Khi chúng ta nhìn vào những cái bảng như này, đây là case study, case story nghĩa là bản chất nó là một cái dự án họ đã làm. Thì chúng ta đọc thông tin ở đây họ đã thay thế một cái hệ thống gồm có 15 cái màn RO, có 3 state. Chúng ta đã học về state và path. Một số thì là thay vì path thì nó là array, đúng không? Thì ở đây là 3 state. Người ta sử dụng là màn clear ultra. Thì trong cái portfolio của Aquaporin, cái ultra này nó dùng ở cái nước mà có độ dẫn điện thấp, loanh quanh nó khoảng tầm trong cái bảng này cái sâu nó dưới 1000. Thường chúng ta dùng ultra cho những cái nước mà có độ dẫn điện loanh quanh của 500 lại thôi. Mình chưa cao quá là không dùng nó không tốt lắm. Thì trong cái biểu đồ kia có 2 cột, một cột là compensation là cái gì đó, thì tức là họ chuyển đổi từ cái màn cũ sang cái màn mới là cái ultra. Thì fit in net pressure nghĩa là cái màn đầu tiên họ chạy với áp suất khoảng 93, thì cái màn ultra họ chỉ chạy chưa tới 43. Chúng ta thấy là màn thẩm thấu ngược chúng ta vẫn nói là 8-9 cân trở lên, đúng không? Trong khi ở đây người ta chạy có 3 phẩy mấy thôi, chưa đến 4. Đó. Và chúng ta nhìn thấy cái tiếp theo là system EC rejection. Đó. System EC rejection. Ở đây là cái giá trị, cái tính ổn định. Thì họ chạy với cái áp lực là nhỏ hơn 43 là đã lên được 94-95% rồi. Trong khi cái bên kia nó gấp đôi thì nó chỉ tăng thêm được có 1-2% về cái khả năng cử cuối. Người ta đang nói rằng là đầu ra nó không yêu cầu quá cao, đúng không? Nghĩa là đầu ra đáp ứng được với yêu cầu của khách hàng, thì đầu vào nó tiết kiệm được 1/2 về mặt áp suất, đúng không? Tiết kiệm được 1/2 về mặt áp suất, thì như vậy là họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều về mặt năng lượng, tiết kiệm được rất nhiều về mặt lifetime của cái màn. Thì áp lực càng lớn thì tuổi thọ càng ngắn. Đó. Nhìn ở bên cái khả năng rejection thì họ thấy họ đang cho thấy rằng là chỉ cần dùng đến áp lực như vậy nên là cái hiệu suất xử lý rất là cao. Một số các cái chỉ tiêu chính trong màn RO á thì thường là dùng muối, nghĩa là natri là cái thứ khử tốt nhất, dễ nhất, vì cái phân tử khối của nó lớn, nó lọc được. Và trong các cái bảng test condition của màn RO chúng ta sẽ thấy là họ test bằng NaCl.
N áp cộng là ion dương, Cl trừ ion âm. Còn những thứ khác thường khó hơn, ví dụ như TOC, ví dụ như silica hay một số ứng dụng khác có BOD, COD vân vân, nó sẽ khó hơn, hay là nitrat, NO3 trừ nó sẽ khó hơn. Đó. Thì cái hiệu suất của nó cũng rất là tốt. Đó chính là những cái mà chúng ta sẽ thấy này, sau này khi bọn em đi khách hàng sẽ có tao có một cái nguồn nước như vậy, tao đang dùng cái màng này nó như thế, nhưng mà màng nó mày có đáp ứng được không với cái điều kiện là tao cần đầu ra như thế này như kia. Thì lúc đó những cái case story như này sẽ cho phép bọn em là quyết định có tư vấn cho khách hàng cái màng đó hay không. Về mặt lý thuyết là cái các màng ở góc độ cái datasheet nói rằng là những chất này được khử như này, nhưng mà chúng ta cũng rất là khó để tự tin là vì màng nào cũng biết là khử được như thế, ứng dụng như vậy, nhưng mà chúng ta có tự tin quyết định là tư vấn cho khách hàng hay không đó, thì một phần khác là hãng đã có những cái trường hợp tương tự, họ đã chạy như thế này và được như vậy rồi, thì mình có tự tin giới thiệu khách hàng dùng Ultra hay dùng Clear Plus hay là dùng FR hay là dùng Classic cho cái tình huống của khách hàng, thì mình có thể có thêm cái refer để đưa ra cái quyết định, vì dù sao ở thị trường Việt Nam còn rất là ít thông tin để chúng ta tư vấn với khách hàng được. Và cái tư vấn đó nó cũng có một chút có là để thuyết phục khách hàng. Ở đây hãng đã có những cái trường hợp tương tự của anh và chạy như thế này rồi, anh có thể tham khảo bọn em những dựa trên những cái này thông tin của hãng để có cái tư vấn. Thì cách mà chúng ta đi tư vấn với khách hàng nó phải dựa trên những cái số liệu, những cái tình huống thực tế như vậy. Thế còn đến khách hàng giờ nó hỏi anh có cái nguồn nước như vậy, các em tư vấn cho anh cái màng của các em xem là dùng được loại nào và có đáp ứng được yêu cầu của anh không, và khi đáp ứng yêu cầu thì nó tiết kiệm được những cái gì, bao nhiêu %. Nếu chúng ta không có những dữ liệu này, chúng ta nói rất là khó và không có tính thuyết phục cao. Ai cũng sẽ bị thuyết phục bởi mặt số liệu nhiều hơn là từ ngữ, đúng không ạ? Nên là đưa những cái này ra thì nó sẽ mang lại cho mình cái sự thuyết phục hơn trong cái bài giới thiệu với khách hàng. Thì đó chính là cái cách mà Aquaporin đang cố gắng để truyền tải tới chúng ta, vì họ mới vào thị trường, chưa có quá nhiều cái dữ liệu, nên là họ mỗi một tình huống họ cố gắng phân tích kỹ để chúng ta sử dụng nó. Okay. The last case story is for drinking water. Imasol is actually owned by the Spanish company called Aquaria. They are in one of these local town. They are actually trying to treat the water for drinking. So they are using the well water, and there is a high level of sulfate and nitrate. Yeah. So in order to treat the water for drinking, they use the RO system. So what happens is that when we talk to them during the replacement, these are the parameters they need that actually they given us, the system capacity, the recovery, and these are 2 stages. Total quantity is 60 pieces. So let's take a look on the case itself. When after the replacing our membrane, the system is able to achieve a better rejections rate of 98.1% of the rejection rate. Currently, the rejection rate is 94.6. So after putting hours, rejection rate is getting better, and at the same time, while operating with a 13% lower this feed pressure itself. So imagine you convert this is a BOO project, so you help the customer to save the energy itself. Then of course the system reject sulfate and nitrate, because this and some others several ions effectively. So on the table itself, these are things that need to be taken care, and our membrane are able to handle itself. So the system show a stable operation and moderate cleaning or maintenance itself, because the table itself, you can see during the after the replacement, it actually help the customer in terms, especially the pressure itself, lower the energy. So they're quite satisfied with the overall system improvement. So the OPEX itself, and
and the branded water quality. So they allow us to have a better fulfill the local drinking requirement. Although the old membrane can achieve, but we did it even better. So for this, Aqualia is actually our key customer in Europe itself. So the next several slides will be this replacement. So what are the things to be can be replaced? Over here, if a customer have an LG frame tech, or now is so-called a DuPont membrane, we have a direct replacement models plus or FR itself. So this is a very quick replacement list, but to be more precise, especially for new projects, when the customer maybe they run a project of using a DuPont membrane, then they want us to do a direct. Then since it's a new system, it's better to get all the data we run our projections, because sometimes a direct replacement, yes, can be done, but maybe during the time the customer give the end user the so-called over-spec membrane, customer pay more. So, but if we were to rerun the projections, we may be able to select more economical models, so the customer can save some money over there. So this is a LG, DuPont, Nitto or Hydronautics, Toray, CSM is under Toray, the Suez, or now so-called Veolia, and at the same time, Voltron was in this picture is because Voltron, there are some projects that in China, the customer wanted to replace the Chinese brand. So they want us to give them the equivalent model itself. So of course, the Lanxess is no longer called Lanxess, is another company that bought over them. So then the last one will be the for the projection tools. If you guys are familiar with the projection tools, you can download and play around with the software and stuff. Yeah. Then if anything that you guys want us to run the projections, I believe already given Lam the questionnaire. You just fill in the informations. Then I will get my colleagues, the technical teams, to run the projection for you guys. And yeah, that's it. Go into our website to search for the membrane, and of course, when you get into the website, you will see there is a column on the water purifier side. There is you can skip. You go straight to the brackish water RO system. Then you can get all the technical information and some zoom in, some other articles you can read up. Actually, useful articles. Yeah. Anything else? Okay, one more. I have one more case that actually can your side see these slides? No. Okay, then I wish. Okay. Okay. All right. I just want to show you one of the case that I did case studies with the distributor over at the. Hold on. Why I cannot? How to move on to the next one? This slide. Can you see this slide? I just want to share. Okay. Can you see this? For this is a China project that we do a pilot study about 1.5 months ago. So over here, inside these three vessels is actually the DuPont. Actually, these are all DuPont membrane. So, but customer allow us to do a pilot testing. Is a two system running in parallel.
So inside these 3 vessels is a 3-element membrane, so it's total 9 pieces. So when we put it in, customer actually want us to prove that we have a high salt rejections. Over here, the first one, Aquaporin, that Chinese word I haven't convert, that is for the high salt rejection. The second one is the lower operating pressure, and the last one is the higher recovery. So these are the 3 things we need to achieve. So DuPont remains inside these 3 vessels. Ours replace 9 membrane. So What DuPont model? BW30 FR 400. Okay, so we replace these 9 pieces. And every day the operators will actually write down the data for us. Initially, they go to a control room, they actually take screenshot, but later we realize the data they given us fluctuates a lot. Then later they trace back, they have a signal issues, interference. So the operator have no choice. Every day they go to the RO site to take down manually, and we actually plug into the system itself. So over here, this graph is showing the salt rejection itself. So over here, as you can see, salt rejections, Aquaporin, DuPont, but we put O is that customer will say, hey, their membrane is already more than 5 years, 4-5 years. So it's not fair. Yes. So then, of course, then we pull out the data from DuPont new. Means that 4-5 years ago, their models, when they start install, compared to our, we actually still better than them in the salt rejection. So at least new to new. Okay, new to new. Đây là cái trường hợp khử muối trong trường như nào đấy? Đối giữa công với lại tức là họ có tổng cộng là 9 cái màng của trước là của công, thì bây giờ họ muốn thay thì là cái trường hợp mà để xem là cái giảm năng lượng là bao nhiêu, thì đến lúc mà đầu tiên là họ đề xuất là thay mới của Aquaporin thôi, nhưng mà ông ấy bảo là để cho nó cùng kiểu là không công bằng, không nó fair, thì là không phải, đúng rồi, thì làm thay mới cả hai, new DuPont, new Aquaporin. Yes. Okay. New Aquaporin, new DuPont. Yes, 4-5 years ago. Otherwise, not fair. Yes. Not fair. Yeah, not fair. And this is the recovery. Same thing. New, this is the O. So at least the recovery you can see. And this is the for the water that output itself. First, we compare this Aquaporin compared to the DuPont O. You can see the output DuPont new. So we're going to change a little bit because this is 1.5 months, so we can take every day. But when time goes by, probably we'll just make it weekly. So, and this is for the conductivity, same thing. Conductivity, Aquaporin, DuPont O, DuPont new. And this is the operating pressure. Operating pressure, from here you can see the final conclusion. Okay, I just jump straight to the operating pressure dropped by 1 bar immediately after they use our membrane. 1 bar equivalent to almost 10% reduction on the pressure itself. 10%. Based on the current system, and the production, because the pressure lower, actually from the original, the recovery is about 8 cubic meter. This plant itself, they want one train itself is 8 cubic meter, but when after putting our membrane, it can achieve to 10.5 cubic meter and sometimes 11 to 12. So actually, the customer said I minimum need 10. And that's the reason why they have a 2 system running. So end of the day, the 2 system running, they will have to have produced 16. So but after putting ours minimum 10.5, it's already achieved. Now what happened? The customer says, since it's a pilot testing, I shut down DuPont. I don't use the DuPont membrane anymore. So every day till now, still operating. How to our colleague to discuss with customer to convert DuPont to the Aquaporin is free.
For this project, customer pay a very special price. Pay a very special price because first of all, if customer buy, then they won't share the data with you. If you give a customer maybe 50%, we don't make money, we lost money, never mind. But we want data. Yes. But if a customer, for example, if the customer have a project, maybe have a 500 pieces project, but they want to do a pilot project, okay, we Space price. I can give free if 9 pieces. If not like okay, I want 30 pieces. There's no more pilot already. If you say okay, I maybe need 10 pieces, 12 pieces max, then okay, but must have a project behind that customer want to use this pilot to build a big systems. Yes, understand. Then you talk to me. Then we can give you free. Yes. Because if the customer say, oh, I have another project only 60 pieces, but I want 10 pieces for pilot testing. Many risks or something. Yeah, so it's difficult unless you say, oh, LAM have to decide. This customer, they have many projects. Many potential. Yeah, maybe every project they have only maybe 50 pieces to 100 pieces, but each year they use maybe close to 900, 1,000 pieces. Okay, then we can give. You as a salesperson, you face the customer the question, don't say no. Say I will check. Yes. Then we have to sit down and discuss. Because if there's a potential that this will be a big scale potential to win the customer, we can do that. Because the reason we want customer to pay some money is that the customer, once you pay money, you'll be pay more attention. Because it's free, okay, never mind, fail, never mind. I don't need to pay my money only. But if the customer pay some money, oh, I better make this a success. Because they have to report to the boss. Because it's free, I don't need to care. I don't need to report to the boss. So over here, the customer was very happy. So and at the same time, the salt rejection still can achieve at above 99%. For this model, no problem. So end of the day, once it's okay, this entire plant itself have a 600 membrane. So this is a very small system that they actually use it to have some makeup water for the cooling tower. Yeah. Well, I have a question. Yeah. The first slide, the clear series. The clear series. Clear series have equal to glass. Classic. Yeah. Layer pro Aquaporin patching membrane. Hỏi là cái lớp phủ Aquaporin lên các cái series này, lên các cái mã này, nó có độ dày khác nhau đúng không? Và cái tác dụng của nó thì là mỗi một cái này nó sẽ có một cái tác dụng, độ dày nó sẽ có một cái tác dụng khác nhau lên khi mà xử lý những cái muối và những cái là chỉ cái độ dày nó có ảnh hưởng đến cái sự thẩm thấu qua không? I think he wants to know the quantity of Aquaporin in the layer different model is effective to the I think he want to know the quantity of Aquaporin to the layer of the different model is effect to quantity of model is the layer quantity of classic different to the different models. Okay, then you have to compare based on the data sheet itself. You have to see the data sheet because over here I cannot. If your question is asking about the, are you asking about the quantity, how many membrane we're selling or what? No, right? Not right. He say he want to know quantity of Aquaporin element. Okay. In the layer different model. You mean how many layers to roll into a membrane? Yes.
This one I will not know. There is a range between, but there is a difference because the highest on the classic itself, the more, I think it's more membrane is being rolled. Rồi các bạn phải chọn cái Inside Screen đi. Đúng rồi. Okay, if you were to take a look, how many layers we will not be able to tell you because this is how we produce the membrane. Because otherwise competitor will know the details about it. So, but over here, what we can show you is that if you will take a look on here, 400 and 440, that is the square feet size of the membrane. The more on the 440, the square feet size itself, you can achieve higher permeable flow rate because you have a more area. But this one, the feed spacer will be tighter. So it really depends on your requirement. But I will not tell you how many flat sheet. I can only probably end of the day tell you its range between how many flat sheet is inside the membrane. Cái độ dày này thì đúng là mã khác nhau thì nó khác nhau, nhưng ý là cái câu chuyện của anh Thành muốn là hỏi cái đấy không trả lời đâu, không trả lời được cái số mà đúng rồi, nó đến cả cái chi tiết là bao nhiêu lớp cũng không có thì hỏi cái đấy khó. khó cho em hiểu và cũng khó cho em dịch. Em cũng tức là cái đấy em cũng hình dung ra đúng không? Hình dung ra cái câu hỏi. You have customer ask how many flat sheet roll into a membrane. I can let you know later what is the range, but I cannot tell you how many for which model. Because end of the day, if those competitors, they can work backwards and see. Yeah. So, but you just can tell the customer, probably this is not the right question the customer should ask. The customer should ask is that what is the permeable flow rate they want to achieve? Usually, what is the feed spacer size they need? That means the membrane surface area 400 or 440. This is the standard from the market itself. That's why if the customer say okay, I want to have the minimum have how many pieces of flat sheet inside? No, because every manufacturer have their own design. Maybe other manufacturer, maybe okay, they have a thinner or maybe they have thicker. Then you know, because the membrane size you cannot change. Because membrane size fixed, because you need to put into the RO pressure vessels. So you cannot say, oh, I want to slightly bigger. Cannot. Then nobody will make a pressure vessel specially for you. That become a customized pressure vessels. So, of course, if the customer say, like in the past, I sell RO pressure vessels. We have a customer request for 10.5 or 11-inch pressure vessels from Japan. Japanese want to make special size. Yes, we can make, but the customer must have a minimum order, few thousand pieces per year. Otherwise, to produce the mold for that, very expensive. Few thousand, more than I think more than $50,000, because to make the metal rock or we call mandrel, that is a stainless steel piece, solid stainless steel. You need to wind the FRP onto it, and this piece itself is very expensive to produce, and special size things need to change. So that's why nobody want to make special size RO pressure vessels. Oh, thank you very much.